ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶನೈ, ಆಫ್ಟರ್ ಹಾನರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ? ತುಂಬಾ ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಕಲ್ಸ್, ಆಂಟೀಸ್, their children, they're all sitting in front of me. These young, great, most dynamic, most healthy children are sitting on the dais. Myself and the most respected ACP, DCP of this town is with me. I will not take much time. What a wonderful occasion for me. I have come to this institution for the first time in Mangalore. In fact, I have visited your university in Bangalore. Believe me, that university is just 5 kilometers from my paddy fields, my ragi fields, where I used to work as a coolie when I was a young child. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, all parents, you are sitting there since 2 hours. I'm a surgical gastroenterologist. I'm a surgeon. I'm a teacher in a medical college. Kindly, ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is not just to respect me to avoid deep vein thrombosis of your legs. Please, whenever you travel in flight for a long time, kindly get up after 2 hours. This is my responsibility to protect your health. Thank you. One of the teacher, when she was addressing, they said she wished good health for these children. As a doctor, I am telling you, parents ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ವಯಸ್ಸನ್ನ, I come from a village, that's why I quote and unquote many proverbs in Kannada. I am sure many parents sitting here like me, you never had an opportunity to study in a reputed school like this. ಅದಕ್ಕೆ my country is a multilinguistic country. Kannada Kasturi, Telugu Tena, Aravam, that is Aravam Adbhutam, Tamil is Adbhutam, Malayalam Manoharam, Hindi is our national language, Urdu is our local language, English is an international language. Your children are lucky, they are studying in one of the most reputed English institution, Presidency School. I visited your university. I always feel proud. The management of this great institution, particularly I have seen your vice chairman, I think Suhail Ahmad. I met him. Really, I feel so proud. A person can be so humble with so much of big institutions behind him. My greatest respect to that family who run this chain of institutions, including a university at Bangalore. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒನ್, ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ that your children are studying in such a reputed English school. My own personal experience, I never had an opportunity to study in a school, English school that for that matter. I studied in a government Kannada medium school in Dodballapura. I secured first in the year 1970 in SSLC in my taluk. Somehow I was able to get a government seat in Government Medical College, Ballari. And parents, listen, why they invite chief guests like us to address you? It's very important. Nano, before addressing you, I will address these children for a while. I'm extremely proud to see this in this valedictory function in this campus. Many parents, they have appreciated your campus, your teachers. But all of you, I request humbly, I don't request, I order. I'm a teacher in a medical college. Dear children, remember, every profession is a noble profession. But there are two professions which are noblest on earth. One is my profession, Vaidya Narayano Hari. I don't know how many of you are going to become doctors in future. There are few doctors in the audience also. And the most noblest profession on earth is a teacher's profession. I always feel proud to say that I am not only a doctor, I am a teacher in a medical college. For the past 40 years, I have been teaching medical students. I have
prepared more than 3,600 doctors from Kempegoda Institute of Medical Sciences. That's why very proudly I say. So all of you, please hold your thumb like this. All of you, I request you. All of you, say, I am the best. Repeat, I am the best. I am means it's you. As a teacher, I always go to many schools and tell these children, you should think that you are the best. It is not the person who takes 98.8% is the best. Every child is a best student. Today I'm standing before you as an internationally famous surgeon. I've got a world record in my name, though I come from a village background. Do you know why? ದನ ಮೇಯಿಸೋಗೂ ಕೂಡ ನಾನೇ I am the best ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. From childhood, I used to feel I am the best in the class. Throughout my studies, I was like that. I got my gold medal from Ballari Medical College because I thought I am the best. This is very, very important, honestly. As a senior, I'm 71 years old. I've got all the right to advise you. Always you should think that you are the best. Second thing, kindly. This is very important at this juncture. Children, always you should feel that your parents are the best. I always personally feel my father is the best. My father is much better than Adani or Ambani for me. Adani's son going to America and doing BE is not great. My father is to second standard, a village farmer. I'm son of Hanumantarayappa, second standard, standing before you with a world record. Why I feel my father is, even today, is greater than anybody on earth, and all of you should carry this message. Your father may be an auto driver. I don't know auto drivers, children may be in this school or not. There are parents from different aspects of life. Believe me, why even today I am standing before you and so humbly, boldly telling my father's name is, I get my degree in the year 1978, MBBS degree from Government Medical College, Ballari. I take a train ticket, 9 rupees 80 paise to Doddaballapur. My village is Doddaballapur. I come there. ಇಳಿತೀನಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡೇಸ್. ನನಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್. I get down at the railway station. Nobody is there to talk to me. Suddenly I find a boy from my village. He's with a cycle. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಈಗ ಬಂದ್ರ? ಹೌದು ಮರಿ ಅಂತ. He took me on his bicycle. ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. My mom ಎಬ್ಬೆಟ್ಟು, ನನ್ನಮ್ಮ ಏನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ. I am one among the 7 children to my mother, Lakshmi Devamma, who is no more today. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರು, ಮುಸ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಅಂತಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ. I don't know how many of you can follow this. She saw me. She was so happy. Coming from Ballari, it looks like coming from America to India for my mother. ಸುಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಗನೇ ಟೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಈರಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಮ್ಗಂತೂ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಆಗಿಲ್ಲ. I wanted to show my graduation certificate to my mother, which is in my suitcase. One ನಿಮಿಷ ಇರಮ್ಮ. I open my suitcase, take out the degree certificate. I hold it in front of my mother like this. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, because she has never gone to school. It is not her fault. It is her parents' fault. I really got upset. My degree ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. My mother could not. I asked my mom, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಮ್ಮ? Where is my father? He had studied second standard. I was sure he will definitely recognize my degree. ಮಗನೇ, ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಕಳೆ ಕೀಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. He was working with 10 coolies. I told my mother, Amma, Hirama, 1 minute I will come. I went to that place where I have also worked as a young boy in that field. My father is working. ಗದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The moment I went there, he looked at me, he was so proud, my son has come. But he did not know that I have graduated. ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ I just held it like this. Believe me, my father could make out that I am a graduate. He came, ಕೈ ತುಳಿದಿಲ್ಲ, ಬುರ್ಜ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂತ ಮುತ್ತನ್ನ ನಾನು I will never forget in my life. He kisses me. That's why I always feel my father is greater than Adani or Ambani for me. Kindly, whatever may be your father, maybe an engineer, maybe many 4 parents, they spoke so nice about their children and this institution. Kindly, my humble request, all the children, kindly give utmost respect to this juncture. It's very important. I go to a lot of old age homes. I see pathetic to see
parents in old age home, sons in America, not even bothered about their parents. Kindly, if at all you are sitting here today with such colorful dresses with glamour, it is the effort of your parents. Third thing, four things I always tell them, then I will speak to them for 2 minutes. Ma, always think, my teachers are the best. Of course, all of you have praised your teachers. I'm so proud. So, your teachers are the best. And finally, yes, sir, anything, any correction? ಹೌದಲ್ಲ, ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಹೆಸಿಟೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಬಟ್ ಆಗಲೇ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮೇಷ್ಟ್ರು who came to pick me up from airport, ಎಲ್ಲೋದ್ನಪ್ಪ, ಏ ಲವ್ಲಿ ಬಾಯ್, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೈ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷವಾಗುವುದು, ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ those who don't understand, honestly I will tell you my contribution to Kannada. When I was a professor in Kempegoda, North Indian students who were my students, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಕನ್ನಡ. ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ನೋ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್. ಬಹಳ ಖುಷಿ, ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರೈಸಸ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಹ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಬಿಲೀವ್ ಮೀ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋ, ನಗದಿರೋ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಗುರ್ರ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಬಿಲೀವ್ ಮೀ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ, Karnataka Sarkara and Aziz Premji organization, they provide 71 lakh egg every day to government school children. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And believe me, science is so important. Honestly, I will tell you, my knowledge should reach a common man. ನೀವಿಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು. Being a teacher in a medical college, my knowledge should reach them. Many people, they are under the impression egg is a non-vegetarian food. I am telling you before you, egg is a vegetarian food. It's a research answer by me and a veterinary doctor from Shimoga. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ಪುಕ್ಕಟೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಲಿಂಗಾಯತು ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಗೌಡ ಶನಿವಾರ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಜನೇಯನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೋಮವಾರ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫುಡ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಈಟ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್. ಓಕೆ, your brain will grow, you will never have an heart attack. There is a misconception today. Honestly, the most misled peoples are educated peoples. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ is a university which has got no registrar, no vice chancellor. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Recently I saw a blind Swamiji. That fellow ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಜನಗಳಿಗೆ, how misleading it is. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಬನಾನಾ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬನಾನಾ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಈಟ್ ಬನಾನಾ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್, ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೇಸ್, ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಕೇಳುತ್ತಂತೆ ಜಾಗ ಬಿಡು ಅಂತ, ಜಾಗ ಬಿಡಲ್ವಂತೆ, ಕೊಳ್ತೋಗುತ್ತಂತೆ. ದಟ್ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತೆ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಬಾಟಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಸರ್ಜನ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಕುಂಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ. I am the bottom specialist. Honestly, I will tell you, it's a scientific word. I am a bottom specialist. ಕುಂಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಪ್ಪ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಅವನು ಕುರುಡು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, he is not a scientist, he is not a doctor. Believe me, today all educated peoples are misled by this kind of a talk in the YouTube university. ತಪ್ಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. That particularly you should have a scientific temperament. You must teach your children scientific temperament. Recently we had 3 days conference in North Karnataka, Gulbarga ಹತ್ರ. ನಾನು, ಉಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜು, ಪವಾಡ ಭಂಜನ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, we had a 3-day program.
It is our responsibility. All educational institutions, they must inculcate scientific temperament to everybody. Vignanavanna, including Baba Ramdev, I will tell you, I am taking his name, is a wonderful yoga therapist, but he is not a doctor. He is not a homeopath. He is not a allopath. He is not a Ayurveda doctor. How can he cure cancer? All of us should question. Keep quiet. This is none of your job. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಶಂಕದಿಂದ ತೀರ್ಥ ಬಂದಂಗೆ, because I'm a surgical gastroenterologist. I must have spent every day 3 hours for 1.5 years in Ballari, in that hot sun, every day dissecting a dead body. My knowledge is superb. I'm proud of my knowledge. But ಯಾವನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ದನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, you should not accept. That is the purpose of educating. And we have lost the purpose of education only. These children, not only they should become what they want to become, they must have a scientific temperament. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಸಂಬಡಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೀ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೈಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ಪಜಿತಿ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. I have done more than 35,000 surgeries in my career of 40 years. I am very proud of it. I am a laparoscopic surgeon. Before this, we used to cut open the abdomen 6 inches for peptic ulcer, for gallbladder, for appendix, for resection of the bowel. Do you believe me? When I put my knife, skin, subcutaneous tissue, external rectus sheath, rectus muscle, internal rectus sheath, peritoneum, then only I enter the abdomen. Do you know what I will see in the abdomen first time? It is a British terminology, not my terminology. There is a policeman in your abdomen. Every woman and a man has got a policeman in the abdomen. That's why I'm so proud of that profession. You know, who is policeman in the abdomen? Why there should be a policeman? Of course, he has got a legal right to protect all your things on in the society. But this policeman is greater momentum. Those who are doctors here, they will understand. There is an organ called greater momentum. The moment I open the abdomen, there is a greater momentum which is attached above, free below. It moves so beautifully. Night also you will be sleeping, that will be watching your abdomen, because anytime a thief can be there in your abdomen. Yen doctor hinge heltidiri, yaru thief? Your beautiful appendix, vermiparum appendix, which is a harmless organ, which is not much of use in your abdomen, unlike in animals, that becomes inflamed. ನೆನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, 1:30 you get a pain abdomen. Your appendix is inflamed. Now this behaves like a thief. Do you know what this policeman will do? Till I come in the morning, it goes and catches hold of the appendix and prevents it bursting. See what a knowledge, it is important. So this knowledge is very important for me. I teach my student who is on duty. I am a professor. Night I don't sleep in the hospital. My young postgraduate will be there. One young boy comes, 8-year-old, acute pain abdomen. He makes a diagnosis of appendicitis. Today you got ultrasound scan, you got CT scan, you got MRI. My hand is trained so well. 3 symptoms. If anybody who was all right in the evening, midnight, suddenly epigastric pain, nausea, vomiting, perspiration on the forehead. It is appendicitis. Who described this? Great man, very great teacher in England. Mayo's triad of symptoms. 3 symptoms will make a diagnosis appendix. Then I will come, I will examine, put my finger in the McBurney's, another great German surgeon described. Today, all of you are afraid of doctors because they simply open your, I will not open your abdomen without evidence. There is one point, it is called McBurney's point. A junction of umbilicus with bone, that is iliac crest, 2/3 and 1/3. If I press, you will say, hey, appa. I will take out my finger, hey, appa. Rebound tenderness. I will make a diagnosis of appendicitis. And I tell my student, if the child is 8-year-old, you call me. Don't be afraid to call your professor to come in the midnight and operate, because in a young child's abdomen, police is weak. It cannot go and catch hold of the appendix. Elderly person,
98 years old, the police has become so weak it cannot go on. So elderly person, I will go and operate. If he is a software engineer, 22-year-old, I will tell him, don't disturb me. I will get up in the morning, have my breakfast, have bath and come and operate, because policeman is so strong in his abdomen, he would have caught the appendix there without bursting. See the knowledge. That's why I'm telling you. So ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅವರು ಅದಕ್ಕೇನೆ I said, every one of you have got a policeman in your abdomen. Not only you salute him outside, every day you salute the police uniform. Believe me, last 35 years, I have treated all police constables free of cost because of this duty of them. I realize that as an. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು. ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 111 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ದೇವರು ನಾಯಿಗೆ 20 ವರ್ಷ, ಡಾಗ್ 20 days, 20 years, donkey 40 years. 3 donkey ages for human beings. You are supposed to live for 120 years, not 100 years. Swami lived for 120 years. Calculation was wrong. I will live for 100 years. Take it from me. All of you should live for 100 years. ಏನ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪುಕ್ಕಟೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್. ಟುಡೇ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಮೀ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಮೀ 3 days ಬಿಫೋರ್. ಅವಳು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೀ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಒನ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, ಹೌ ಟು ಲೀವ್ 100 years. ನಾನು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ನಗುವಾತ್ಮ ಪರಿಮಳವ ಪಸರಿಸುವ ಕುಸುಮ, ನಗು ನಗುತ್ತ ಬಾಳ್, ನಗುವ ನಗಿಸುವ, ನಗಿಸಿ ನಗುತ್ತ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂಜನಪ್ಪ ನಗ್ನಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಂತರ ನಗ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಸ್ಕೈ, ಆಕಾಶ ಕಳಚಿ ಬೀಳಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದ್ರಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆನೆ ಕಷ್ಟ ಆನೆಗೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಷ್ಟ ಸೊಳ್ಳೆಗೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಮ್ಮನ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಲರ್ನ್ ಟು ಲೀವ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. Those who live happily, endorphin will take care of your body. There is one more hormone which is called adrenaline. Do you know God is a very great scientist? Do you know God has given adrenaline? Why? All of a sudden you are watching your mobile, suddenly a cobra comes. You are next to the compound, 8 feet tall. Chak ante eduru bidtiri ನೀವು. God has given you that strength because of adrenaline. Adrenaline pumps, you will jump. But unfortunately, most misused gland in human body is adrenal gland. ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಜಗಳ, ಗಂಡ ಹತ್ರ ಜಗಳ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೆವರ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. Never compare your child to anybody. As a parent, I am telling you, my only son is a surgeon, Dr. Arjun. One of the reputed school in Bangalore, that head miss always used to call me, Dr. Anjanappa, come, take TC and go. Do you know why? Very naughty. All children will be naughty only. I cannot be naughty. Let them be naughty. Let them study well. He was the same complaint he used to say, Daddy, that lady, nannanu room ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, I don't mind. Lost. She calls me, TC is ready. My wife is standing there crying, Madam, TC kodbedi. I go inside. Madam, please, I am a teacher. All kinds of children will be there. Kindly manage. Now, doc, take him to psychiatrist. My son was humbly standing there. Madam, 1 second. I put my hand around the neck of my child. Arjun, come outside. ಕೋಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ಲೇ ಮಗನೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದೆ, ಏನ್ಲೇ ಮಗನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ನಿನ್ನ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗು ಅಂತಾಳಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದೆ. ಡ್ಯಾಡಿ, ಅವಳೇ ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಿಲೀವ್ ಮಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್ ಯು. My due respect to that teacher who gave me education till 4th standard to my middle of the year, she gives a TC to my son and I take him. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಹೋದೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರೈ, ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಟಿ. Came out, there is another reputed school. I don't blame that teacher for that. She has given education. Always you should never scold a teacher, whatever it may be. ನನ್ನ ಮಗ ಬೈದ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಬೈಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಫೆಲೋ, ಈಸ್ ಎನ್ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಬಾಯ್, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಡ್. ಈಸ್ ಎ ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚಿ. ಬಿಕಾಸ್
she used to put him in a room morning to evening. Daddy, ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ವೆಂಕಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಆ ಮೇಡಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಸನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಡಾಕ್ ಪುಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್, ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ, ಪುಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಎ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಐ ಗೋ ದೇರ್. ಬರೋಗ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್. ನೋಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವನ ಹುಡುಗ ಓಡ್ ಬಂದ ದಬಕ್ಕಂತ ನಾನು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಮೈ ಓನ್ ಸನ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಇವನು ಅಂತ. ಲೇಟರ್ ಈ ಕೇಮ್ ಟು ಅಳಿಕೆ. He did his MBBS from Sulya. He did his MS from PES Medical. Today he is an associate professor of gastroenterology. I never insulted my child. So last word, kindly don't compare your child with any other child. You among your children only. ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಪೊರಡಿ ನನ್ನ ಮಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಡಾಟರ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಫೇಮಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೀ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನೋರು, ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಟುಡೇ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. God has given you so many opportunities, wonderful parents, wonderful teachers, wonderful institution. You have got gadgets. You can lift the sky. That is the today. Tell your children they are capable of lifting the sky. This kind of an encouragement if you give to your children, they will be somewhere. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಟುಮಾರೋ. ಐ ಗಾಟ್ ಅನದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ರೌಡ್. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅವೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಶಣೈ ಸಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಏನು ಸರ್ ಹೆಸರೇ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ 70. ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್. ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಸರುಗಳು ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೇಳಿ 30,000 ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಯ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೂ ಚಾಕು ಚೂರಿ ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೇ. ಆಂಜನಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಚಾರು ಚೀಕು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅರುಣ್ ದೇವರಾಜ್ಗೆ, ಶಣೈ ಅವರಿಗೆ, ಶರತ್ಗೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಏನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir, your words have touched us profoundly. Your inspiring words have filled us with hope and determination, and we thank you for the inspiration you have provided. As a token of gratitude, may I request our Assistant Director, Dr. Arun Devraj, to present a memento to Dr. Anjanappa. Thank you, sir. The strength of a nation lies in the integrity and courage of those who serve it. We are indeed privileged to have amidst us Mr. Mithun H.N. IPS, whose journey stands as a beacon of inspiration to the aspiring youth. His presence adds immense value to this occasion. Now I respectfully invite him to address the gathering and guide us with his inspiring words. Very good evening to everyone, especially all these outgoing students of 12th standard and 10th standard, and all proud parents, respected faculty members, and especially Professor Dr. Anjanappa sir. He has given a very good, inspiring, and also humorous speech, which was, I think, enjoyed by everyone. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ವಿಸ್ಡಮ್ ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಆನರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸರ್, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್
humble rural background. So my father is an agriculturist. He still goes to farm every day and he does his agriculture, right? And even my brother is into agriculture. So I have come here and you are inviting me today to this event as a chief guest just because of the education. So education, my dear friends, is a very potential tool. Let me remind you, the things have changed. I passed out of my 12th in 2010. Maybe that was the year around which you were all born, especially the 12th students. So ನಾನು ಅವಾಗ 2008 ಅಲ್ಲಿ I came to Mangalore. So ಕೊಪ್ಪ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ this was my first exposure to the world, basically the real world. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, when you were in the school you were like a topper and everything and everyone pampers you, teachers say that you are the best and parents also feel proud of it, but only when I came to Mangalore in the year 2008, that is when I saw the real competition. So that is when I saw people from different various backgrounds coming here and studying, and the real competition did strike to me at that time. And I really think that was very much needed. If I was always in my comfort zone, I wouldn't have thought, or I wouldn't have got that ability to dream beyond what is obvious or what usually people think ಅಲ್ಲ. So that is very important. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಯು ಗಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಐ ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಎಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ಮನೇಲಿ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಟ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಲ್ಸೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೇಮ್ ಗೇಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷರ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಐ ವುಡ್ ಸೇ there is no one to blame. You should take the blame for yourself. ಏನೇ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ it is you who have to take the blame. So you have to be more responsible from now on. So at the same time, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಟಿಯ ಹಜಲ್ ಬಜಲ್ ಇಂದ ದೂರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದೆ. And good playground and everything, and moreover this very arrangement where students are made to sit on the dais, this is something very unique anta nanige anstu, because everywhere students are made to sit in the front and the chief guests are made to sit on the stage. So this is one of the beautiful way of celebrating you. And believe me, you're all worth celebrating, every one of you. Each one of you is unique, and I see many bright faces before me, and maybe some 10 years from now you will be shaping the destiny of our society. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಸಿ ಎಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ and what not. So believe in your own potential. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ there are many diversions in this path. So ನೀವೇನು ಒಂದು path choose ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, I want to be this, I want to be that. And one thing is, you might not be having clarity about it as of now, but still over a time of period you will get that clarity. But ನೀವು ಆ pathಗೆ ಹೋಗುವಾಗ there are so many obstacles, there are so many distractions. And being a law enforcement officer, we see on regular basis these young kids, especially this drug abuse ಏನಿದೆ. So that's a serious menace in today's society, and we are striving for a drug free Mangaluru, and this should not be limited to Mangaluru alone. So ಇದು ಇನ್ನು ಮೀರಿ, ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಮೀರಿ ಡ್ರಗ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್, ಡ್ರಗ್ ಫ್ರೀ ಕಂಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಮೆನೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಅರ್ಜ್ ಯು ಆಲ್, ಸೊ ಏನೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ stay away, because there are surveys which say that this is during your school, or not exactly school, but during your college days, that people have tried these drugs, maybe for different reasons. So ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ temptations, this is hard reality ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. So you should always stay away from drugs and any other such temptations and addictions. And apart from that, this mental health is one important thing these days. There is so much of competition around. So this is an ultra competitive world.
I don't know whether you are really exposed to the harsh realities of world, but when you step out of this college, you are out of the comfort zone. So real competition irutte, and not everyone wins the race. Believe me, there are people. This is, I don't want to demotivate you, but the hard reality is you will face rejections, you will face some setbacks in life. But what is more important is you should always believe in yourself and make sure that you move on and strive towards excellence. So that is more important. And so I'm reminded of Abraham Lincoln's letter to his teacher. ಸೊ ಅಬ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ ತಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ. ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೆಟರ್. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಇದೊಂಥರ ಗೈಡ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಲಿಸು ಗುರುವೆ ಕಲಿಸು, ಅಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅವಮಾನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸು, ಜಗವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಜರಿದರೂ ಸರಿಯೇ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಕಲಿಸು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್. So I used to get very tensed whenever I faced the crowd or whenever I faced my classmates, in fact. So ಆತರ I doubted myself. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು, and I studied in expert PU science college. ಈಗಲೂ ಕೂಡ it's there. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಂದ ಸೊ ours was second batch of expert PU science college. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ I was enrolled in this IIT JEE batch. So regular mock tests used to happen, and ಬಂದಾಗ my name used to be on like last ಇಂದ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ದಿನಗಳು ಇದೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡು, ಯು ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪ್ರೌಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತೊಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ? ಯಾರು? someone told Gukesh. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ got to read about him. And his father is a ENT surgeon and his mother is a microbiologist. So for the sake of their son, so ಅವರ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ he had to travel across the world. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಒಬ್ಬರೇ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್. It's not just him, my parents and parents of everyone sitting here, they have made their sacrifices in their own way. So ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು you have to conduct yourself and try to achieve greater things in life, and everything whatever you achieve is great. Never let anyone say that you are not good enough. You are all, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನನ್ಯರು, ಅಪ್ರತಿಮರು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಎಂಡ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಚ್, I want to leave you with a thought about the kind of society we should strive to build. So nanige I have aspirations. See, nimma next 30 years alli you are the ones who will be shaping the dimension of our society. Nam society hegirutte anta. So should always strive to create a society that is more compassionate, be more kind, be a human being first. That is what I always tell. Nanna ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 4 ವರ್ಷ ಓದಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಟು ಬಿ ರಿಯಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್. But what I remember was VTU, Vishwesvaraya Technological University. So there is a logo
logo of that university, Belgaum the university. Every engineering, most of the engineering colleges in Karnataka belong to that. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಅಂತ. ಸೊ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಒಂದು ಸಮತೆ ಮತ್ತು ಮಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಕಂಬಾರರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ, ಮೊಗ್ಗು ಹೂವಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆ ಪವಾಡವೇನಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ kept tulip as the theme for this valedictory function, ಸೊ ಮೊಗ್ಗು ಹೂವಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆ ಪವಾಡವೇನಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊಗ್ಗು ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಬಡ್ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೆಸ್ ಅ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮಿರಾಕಲ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೂವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. I hope that every one of you will clear your exams with flying colors and make your teachers and parents and yourself proud. All the very best to each one of you. Thank you very much for the time. Jai Hind, Jai Karnataka.